ifu m ebe m na-agba ego ma ebe m na-agba klọb ma a na-akwụ m ụgwọ mbịa. Ifu m ebe m na-agba ego ma a na onye m elu m aka nni kwala aka ekpe ka aka ekpe kwuni ijekwawa aka nni. Mara anọkọtazi kịta ahụ like of then ọ ya wa bịa klọb a na-eme paparazzi na-agba update. No, kịta nnugo nwaanyị ifu m ebe m na-agba ego mmadụ ego ma na onye a abịago bụọ m. Ifu m ebe m jelu mmadụ ihe dị ka mgbalụ ma ọ jelu mmadụ ihe ma na onye a na-abịalụ m nya onye melu m emelu m ya ọ bụzi nke ịnọkọta onwe ike before Biden wa anyị gakọta n'ezifu ebe a na-akụ egwu onwe ike Manzala a na-akụ egwu ma ọ wụ onye enu a na-akụ egwu anyị mabata dị ozugbo emebe doings mebe mata inwe ike imeche dị sef onye na-abụ ego amara ọ mara ibe ịbịara ọmadị afọ ụdị iru isef ọ bụ ụdị ịbọkalicha ego mana ịmago duto na onwere ibe ịmụ ibe ịmawo ha na-akwọ ndụ ka ebilive ndụ mana kịta mmugolo nwa ihe chest chagono enwe some things now. When I see my friends na-edu ụmụ wee je vacation, when I see my friends na-awa anọkata egolu nwa ba something dị expensive ịma na ọ na-enọma mgbe amụ m mgbe m na-eto, my father can never do that for me. Ọgụọ m agụ ma na ihe ahụzikwa iwe na-ewu m ịnọkata iduru nwa iduru ụmụ ije vacation. That is it. Ịnọkata ipostuo nwa postuo family welukwaba m ọnụ because you know that it is worth doing. Yes. Ọ na-awụ nnọkọta nsị you cannot compare me with boys enwere responsibility. Yes. Enwego m responsibility not just feeding and taking care of family. Enwego m responsibility wo laying a solid foundation for my boy. Yes. So you can't be comparing me with boys enwebe responsibility. Because onye enwebe responsibility na onye nwe responsibility awụlụ ofu. When I wasn't married, mfu ndị nugo nwaanyị na-enebe anya azụ ndị gba speed mana ọ bụrụ speed. Because when you marry, echinata ọkwụ n'ụlọ. Ịma na onwe one or two things you need to put in place. When you marry, malụ na nwa you need kwelu. Ị na-asị mgbe amụm na one room. Mana nwa m ọwụ na nwa m kịta amụọ ọnya ha anụnwa na duplex ọ ya amakwa mma at least onwe space. Ụmụ ndị ọgaranya na-aka aga ije n'oge. Because they have enough space and enough toil. Enwe nke aya eku inye na ọ na-eme etu oside gaba ije. Mana nwa ndị a nwechara ka ọ raba ya abịa tọgbọlụ. Obilido ọ nọ na ata aja. Ọmadị ka ọ yesi weyali okwu. So those luxury life na-atọ m ụtọ and I need to hustle more. Nke ọwụna dafta nke ọwụna bido uwe ma nke ọwụna mfu whether ma na social media ma na nji anya mfia physically, I would love my son to have that experience. So that is it. Ejire m nwa m egwu. Marriage as a whole, because ana m like onye ọbụla nugo nwaanyị bịa ebe a na like ka ọ kpatụ aka na marriage. Otu a si wee sị na onye nụọ nwaanyị ozi emepe that marriage is not by love. Ọ bụrụ love ka eji anụ marriage. What is your own philosophy on marriage? Enwe ndị sị na ụmụ nwaanyị dị njọ that ịnụọ nwaanyị ekwela ka nwunye gị mara everything about you. No ọmalụ ọnwa ijide ọnwa. When they say that your wife is not your relative, that your wife can do you anything at any time. Go your own philosophy about marriage now. My own philosophy about marriage una nwunye m bomu. My wife is me. Even jikwo na my wife womo is because as long as na mụ na ya enwego ibe a na-akpọ bet and amam ka mmesi tinye na ya amụgo nwa. Ọ bụlugo m. I'm telling you the real truth. Everything you owe belongs to my wife, myself, and my son. I don't believe na nwaanyị esoro na part of the project. My wife wee rapụ be nne ya bịa n'ụwa m mụọlụ m nwa. Onwe ihe mmadụ ịlafụ life o ji wee bido bịa be nna m nọlụ mụwalụ m nwa wụlụ nwunye m mụ na ya bili ọ trọst m nọlụ. Ọ chọrọ ịma ma one day this man anyị ekunyite n'abalị mee ofu ihe gosi na ọfụ m n'anya, not just ịfụnanya, she want to have this marriage work. Etu a nnọ kịta ihe niile gbasalụ m both my investment, my document. In fact, my wife can malo about me karịa ụmụnne m ma my mother. Enwe ihe mmekọta abịa ịma na marriage adịrọ that sweet always. Nne anya chọpụta na
Now what I have to do is to show this woman na o nwere ibe m na-ezori ya ezori. Ihe m aghara ejizori ihe wụ na one, ana m echi iru na-eche azụ, achọọ m echi afọrọ m. Like etu anọ kịta, achọọ m echi afọrọ m. My wife should be able to take care of my children. I believe na my wife is the right person to take care of my children. Ọsọkwa anya wụlụ na ọ dị young na ọ chọrọ ịnụ di ọzọ. Nne ọ mụ na anyị mụrụ ụmụaka. Ọwụ na truly you can be this bad to onwe ihe dị idobe anyị eji zụọ ụmụ ya ma ụmụ unu. Iwelie for yourself, welụkwa na be nwoke ọzọ. Fine and good. At least I know him to witness that. Mana gị nwa na onwe iwu ihe ya na-abịa the consequences for allowing your children na-ata afọ iwere iwe dị ikpa ma iwe gị na dị ikpa ka e wee nodo ụmụazị ya ji. Asịrọ m etu a nọgụ na nwụọ n'oge nwunye m is free to marry another husband. Mana the most important thing is make sure my children are well taken care of. Like etu a nọ kịta asị m debe will. Mede will no. My will should go to my son as supervised by my wife and my mom. That is my will. My son as supervised by my wife and my son. Do you know why? Enwe some places ọ ya nwoke nwụọ anasịsị nwaanyị iwe niile emekata agbaka. I treat go many cases of na nwoke nwụrụ anasịsị nwaanyị iwe niile onwe gbabi aka. Nwaanyị ekpoluzi ụmụazị na-adọga ya. I treat go most of the cases. So I believe na onye treat kwe case ebe nwoke nwụrụ will everything to the mother, to his mother. The mother bukola everything, wrap ụmụazị ba na-ata afụ with the wife. So according to the law, that is why you were like ya court marriage. According to the law of the land, ekwesị na nwoke nọlụ nwunye anọ dewie. Mana achọ nwoke afọrọ, the wife should take over the responsibility of taking care of the family. That is when the wife will now be the man and the woman in the family. Mana iwe ọwụ na imelu ụmụ iwu ụmụ m, my prayer will cover batonyite. Why I remember you as the mother. And that is when they will have that right and that opportunity to fight you back, even as their mother. So I believe na a woman in her right senses say, yara no kata mejo moy. Makana my mother mejo no. So I believe na a woman in her right senses in my yobiar. Because marriage for better for worse shows that na biago. Makuye una ibulu nwa na afọ for 9 months. Nke nwoke nwe ike nwoke a na-asị ọkwa ọbalaka donate. Mana nke nwaanyị ọ gị nwa bulie n'afọ. Spend at the time, 30 afọ, which na ịma na o nwere complication ọ ya ọbịa. Gị na nwa anwụrụ in that condition. Iwe megide wee pụta. Wee bịazịa when it is the right time for you to be the man and the wife of the house. Iwe turn na a man you married in you can turn you against your children. So that is it. So I believe in my family. I believe in my wife taking care of the family even whenever I'm not around. And I believe na my wife, I love Umumu just like I love my children. And she's going to take care of everything that has to do with the financial aspect of the upkeep of the children very well. So just like I said, in their will, my son, my children, my son, my children, then my wife will supervise. And my mom will also supervise. All luck, all this, the percentage of supervision my wife will, and the percentage of supervision my mom will. Then meanwhile, my son, Tonite, of age, from 18 up, he has the right to make his decision. Ochonya no na mia, yade involved, fine. Ochonya na my mom, yade involved, fine. That's just the meaning of the explanation of everything. As onye na-akwanyite omenala nọkwa na omenala, kedu your stance on polygamy? Ịnụ nwaanyị ọzọ na ime agịrị ma ọ bụrụ ndị ọkụzụ. Emewe ime agịrị? Ime oyi as a married person. Enwe ndị nwegasị concubines. Yes. And ọ dịkwa official na onye na-eme agịrị ma ọ bụrụ ndị ọkụzụ. Kedu your stand on polygamy na ime oyi as a married man? As mgbe gboo dịka nsi wee malụ. Like my grandfather na nwaanyị na-abụ. Mgbe gboo my great grandfather nọ ịtọ. Mgbe gboo dịka nsi malụ iwe mekalịcha ndị gboo ji anụlụ ọtụtụ nwaanyị wụ maka na ha wụ peasant farmers.
and they need workforce. Mm. Ha need enough capable hands to help in the farming. Mm. Ịghọtago? Now, ọnụ nwaanyị ịtọ ụmụ nwunye ya amụcha nwa and ọ ya enwe ọtụtụ ụmụazị ya na-eje ọrụ ugbo na-eme all those things. Mana abịa n'ụwa anyị kịta, iwe melụ ọtụtụ ndị ji anụrụ ọtụtụ nwaanyị karịa ofu bụ one, nwaanyị anara ezuru oke. Okay. Enwe ike ọwụ na nwunye ya abụchara somebody adịchara sexually active. Yes. Mana the man wụ the sexually active. Mm-hmm. He decide enwe ike nwunye yi ọkụọ nkụ once. Ike agwụ ya. Gị nwa na onwe ya na like ịkụ 4-5. Ị na-ebu 4-5 and ọ bụrụ iwe ya abịa gbawa ọgwụ ka ị wee mee ya atọ na-agbazi ọgwụ as a married man. So ị nekọta anyị ịkpọ nwunye gị na ya kpasị ya, nna madam ọ ghọta ịnụọ. Mana ọ bụrụ na nwunye ewu somebody na ọ bụ nyakịrị kpụtụ, ọ na-akọ ụgbọ well na-eku obe, ịghọtago, then I don't see the need. Even na believe most people na-anụ nwaanyị n'ike nya polygamy n'ike n'ụwa kịta bụ because obodo amarakwụrụ by economy. Even na believe na most of them wa akpịlị, lack of self control. Okay, ịnụgodo nwaanyị abụọ a, ị ya afụkwa ụdị ka mmadụ ọka na-agbakwa n'ilo. Some people ya say make I no go outside, I will marry 2 women. Iwe ọwụ na imegide ọmalụ ya alụ, ọmalụgo ya alụ, you can't stop it. So na ọwụ na ịbịa si na because ka iwe akwụsị ịgba n'ilo ka iji nụwa nwaanyị, ọwụ na ịgba n'ilo amalụgo ya alụ, ịyara akwụsị nwunye. Maka na ọ wụrụ ka nke ọzọ si mee ka nke ọzọ ya esi mee. Yes. And the one day ị pụọ n'ilu ifu ofu ada makwala ezigbo mma, ọ dịkwa fresh, bụrụkwa your spec, ọ gụbakwa from gị na ili enyi pịa ịkpabakwa ka ị esi nụbata ya ka ọ wụrụzia gị nwanwe ka ị bụ onye wholesale. Maka na nwaanyị ọwụ na ị na-atachalụ n'ilo by concubine ma side chick dịka ndị oyibo si wee kwu, ọ ya enwekwa onye ọzọ na-arụ ya ọrụ ezinụlọ. Gị nwa anụgo nwaanyị bụrụ side chick, nyanwa wụrụ side chick, nyanwa nwee ike inwekwa enyi nwoke wụ the permanent boyfriend, ọ na-enejela anya na this guy nwekwa ike ịnụ m. Ịghọtago? So yara ekezi the girl agbụ, ịnụgo nwaanyị na-amụ ụmụ, nwee ezinụlọ, nwee legacy. Nyanwa na onwe ya wụrụ nwata nwaanyị, ị na-atị ya side chick, mana ọ mụbele nwa and ya akwụ achọ ka ọ mụọrọ ya maka gị nwee ịchọrọ ịmụ nwa n'ilo, ịchọrọ ịnụ ya nụ nọ ntachalị. The girl ya enwelile enyi nwoke and mara amalụ na onye ọwụ na wụ your side chick ya enwekwa onye ọzọ ọwụkwa side chick ya. Because any woman ma na-ekwu ya na-ekwusie ike, any girl kwete enu a married man wụlụ side chick a married man can still kwetekwa onye ọzọ ka ọ wụlụkwa side chick ya maka akụ adara ezuru mkpa. I believe na side chicks what they after is the money. Maka nwaanyị ọwụna nọ in her right senses, ọmụkwulu kwuonu na ọmụkwu, nwaanyị ọwụna nọ in her right senses ayara ejekwula a married man ya na ya na-enwe something. Maka na iwe ọwụna ọ ya wee mee manya adịnaghị mma emeni onye ọzọ. Ana m ekwu ya na m wee sentio, mana ibe mma na-agwa iwu nke wee eziokwu. Oziokwu ka mma na-agwa gị. Maka ibe mma ejikwu onye abụrụ ibe ọzọ bụ ihe anyị na-eme wit nwunye dị onye ọzọ. Ịnụ adị nke gị dị ibido merie ihe, will you be happy? Ka iji na-eru na mmadụ acid. Mana iri mmadụ acid ọ kaghị njọ. So most of these women diba na-agba n'ilo nweche ma side chick bụ ndị wụcha side chick mmadụ during the secondary school days, during the university school days. Ịpụta na-abalụ nwoke mba inyu ime nke nwoke onye wu Chinelo onye wu nke. But when you were younger, you were dating a married man. Anya na-ekwu ebe type chabede kama is real, but you don't know na nwoke ị na-ayị n'ụlọ nwaanyị every day ọpụta oburu ị na hotel jelalụ nwunye ya nọrọ n'ụlọ oyi a na-atụ nwaanyị. Maka nwaanyị ọwụ na need idie every night. Ana m ekwu ya na-ekwusi eke kwuonu na ọmụkwu. Echi niile sef kwuo na ọmụkwu. Nwaanyị ọwụ na need idie every night. Ọgwọdụ na o nwere iwe eme mana nya nwe ị na-afụgodu die na-enye ya joy. Ọ na-add to her happiness. Mana gị nwawu single ma akpọghị single girl maka ọ bụrụ na ijire nwoke ịnụbeghị ya no married, ibulu di mmadụ na hotel na-atachalị because of gịnị ka ịwa na ego. Na let me tell you, ọ bụrụ na ị nụọ di palụ nwaanyị ọzọ na hotel je na-akụ kwụọrọ ya ma ụgwọ ụlọ golie moto ma gị nwere moto,
ụnọ ibin yourself ịdịrọ comfortable with him unu adịrọ comfortable mana ọ ya ejekwa ọlụ because ụmụ ihe married men onwe kabasies married men spend more on side chick ma gị mara amalụ na onwe ibe side chick ya eme nwunye ụmụ nwaanyị anụrụ anụ ayere I think of doing side chick because of the money ị na-enye enwe ike kpụrụ ibe naghị n'ọnụ na-eme eto ọ ya anyaghị ụgbọ nyaaghi ya because ọ ma na ọ nyaaghi ọfụma inye ihe niile ọ chọọ ọ na-agha ego inye enye ọ ya eme everything kama o mechaa enye oje na ndị a na-asa eze ndị a na-eme ibe ise eze sọ ọnụ mana married woman your wife nwee ike onye na-agbata di ya n'uche awụla ọla about eme nke ifu akwa wo pịa oje wụọ alụ bịakwala ụla gbatịala onwe ị na ọzọ ị na-ekiri nwaanyị amadị ibe a na-akọ echi niile nwoke akwụlịpụ so enwere responsibilities a married woman ịmalụ ịnọkọta jụọ di ya ajụ ka ịmalụ ihe ndị ọ na-alike maka na ọ bụrụ na imebi onye ka side chick a si emie nwoke na-eche anya ọnata n'ụlọ ọ dịrị izi nwoke ịkwụ 30,000 40 50 70 depending on the hotel vulu side chick nakpuo rapụ nwunye mụtalịa nwa any man nwa ya na-enye joy will always put the wife first. If you love your children you love la nwunye then you don't love your children because your children will make you to always come back home. For oge ndị otu ma na-ajụ m igwe credo ka ihe mee na every night ụfọdụ oge 2am 3am ị na-agba na ị na-ana akwụọrọ ya ụgwọ hotel ma ị bịa ọrụ ịjụ na ị na-anabeghị nsị a whenever I don't sleep around my son as na ọ bịa nọrọ na bed m na-alịgharị m na ọnọkata otete ebe 2 baa akwa kpọte m ntete onwe ka ọ ya esi mesign mfụ na is go himself nkunyite clean enye up ma ọ bụ mmiri agụ anya nkunyite kurie na alụ nye mmiri ọ na-enye m joy ọ na-enye m longevity I so much like it so that is it. Enwere m a friend of mine ọ nala ala ụlọ n'ilo mana ọ nwe side chick he's a married man he can pay for hotel gịnị anọ 1 hour 2 hours ọ park ya iwi ozugbo ị na-ajụ ọsị na ọ na-ana gị nwa side chick elalụde ọ nakwulu nwunye nakwulu ụmụ ya because ọ dịga addicted to the children ya jụkago m eju onye n'ọsị m no na he will always love to otete ụtụtụ ụmụ ya na-aba ndị gabaga ije abata na room ya kwụrụ daddy good morning sị wa ya okulu onye ebe na that thing na-emie ọ pụọ ị na-ede ije chu maka is a business ma ọ pụọ ị na-ede ije chu agala ovu ọ bịa n'ọfịs owelu joy customer bịa owelu joy na interrupt na ịmago na discuss with the customer so ihe gbasara ụmụ na nwunye na-enye progress karịa side chick so polygamy na-ekwugo m ihe na-ebutie and ihe mere ụfọdụ ji abalị ya akpịlị ibe dị n'ukwu ya control nkwa onwe gị then okay most of them isigodu ka inwe ofu side chick ọ nọkọtakwa ịchọwakwa ọ nara eju ụmụ nwaanyị ma mma ka nkụ ndị aka na-amụ amụ ka o nwere onye ịmụrụ amụ ịtọrọ atọ sef ọ ya awụ ịfụzi akịta ọma mmụọ togo ma chọọ ibe niile dọrọcha ịfụkwa ya isi nwa dịkwa oke ọkwa onye na-amụ onye itepe ọ dị ya so you can never stop mana your ability on your own ịmasị ihe dị etu a I have to cocktail myself hold myself and icheta ụmụ ịmalị na o nwekwe ka ọ ya esi dị nsogbu adị ịmalụkwa ebe wụ na enwekwere infections that can kill malụkwa ebe wụ na ụmụ ndị side chick a mbọsị inyegide enye inyekwa ezie mgbe ọ tụrụ ofu vidiyo ma vidiyo na-aba na social media ịma na ọ na-eme iwee fụzie iweluzie nye wee fụ ihe dị iche between your wife and the side chick so ibe eji awụ side chick erika and ibe eji awụ married man erika ọ dịrị izi so that is it mana ibe gbasara polygamy onye okwe ya mee mụnwa enwewebe m loophole mana ọwụ na nwebe loophole ọgụta m itikwu onye ọzọ eti m that's just the fact onwere ibe ọzọ. Daalụ nne Igwe Credo nnọọ nne. Let's help you create some magic. Let's help you capture your best moments. Let's help you relive your memories. Book us now at Yarn Content Factory. Let's give your events and video production the perfect touch.